Jahr 1918 als die Welt glot. Der Krieg sei verloren. Startet Deutschland eine Geheimoperation, so K-Engine, so schnell und so vernichtend, dass sie den Verlauf der Geschichte immer verhindert. Dies ist die Geschichte von Operation Blitzkrone, der Krone des Blitzes. Anfang 1918 lag Europa in Trümmer. Wir Jahr Krieg hatten ganz Nationen zerbrochen. Frankreich war ausgeblutet, Großbritannien am Limit und Russland bereits im Chaos der Revolution versunken. Da im deutschen Oberkommando gab es einen Mann, der weiterhin an den Sieg glaubt. General Karl von Reinhardt, bekannt als der Stahlwolf. Tag und Nacht studiert Karten, such nach einer Schwachstelle, einem winzigen Fehler in der Alliierten Front, und dann fand in. Die Alliierten glaubten, Deutschland sei zu erschöpft vor einen weiteren Angriff. Sie rechneten nicht mit einem letzten verzweifelten Schlag. Reinhardt sägt nur Lies zu seinem Stab. Wenn Sie denken, wir sind schwach, dann schlagen wir ein wie ein Blitz. Operation Blitzkrone war geboren. 3 Monate lang bereitet sich Deutschland völliger still vor. Dies war keine gewöhnliche Offensive. Es war eine Revolution der Kriegsführung. Soldaten wurden in völlig neuen Taktiken geschult. Da gab es die Stoßtrupp-Infiltration, klein, Hochspezialist-Einheiten, die tief hinter die feindlichen Linien eindringen sollten. Dann die präzisen Artillerieführerwalzen, ein wandern Wand aus Stahl, die den Weg freimachen sollt. Mobilbrücken wurden entwickelt, Fluss und Gurken in Rekordzeit zu überwinden, und tieffliegen Flugzeuge sollten direkt Luftunterstützung liefern. Alles muss perfekt sein. Alles muss schnell sein. Nicht einmal die einfachen Soldaten kannten das Ziel. Die Geheimhaltung war absolut. Dann in einer kalten Märznacht des Jahres 1918 sprach General Reinhardt zu seinen Offizieren. Seine Stimme war ruhig, aber voller Entschlossenheit. Die Welt glot, wir sehen am Ende. Aber morgen, mein Herren, morgen werden wir zeigen, wer wir wirklich sind. 21. März 1918, wir sich morgens. Ein unnatürlicher, fast unheimlicher Frieden lag über den Schützen der Band der Westfront. Dann, ohne jede Vorwarnung, explodierte der Boden. 6.500 deutsche Geschütze öffneten gleichzeitig das Feuer. Es war das Großkoordinierbombardement der Weltgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt. Die berühmte Führerwalls begannen, sich langsam aber unaufhaltsam über die Alliierten Stellungen zu bügen. Ein Wunder. Wand aus Feuer und Stahl. Die Verteidiger wurden tief in ihr Unterstand gezwungen, ihre Kommunikation wurde zerrissen, ihr Kommandostruktur zerfiel. Und direkt hinter diesem Vorhang als Erstern kommen sie. Die Stoßtruppen. Schnell, lautlos. Tablik Prozeis. Sie sickerten durch die Lücken in der Front, umgingen stark befestigte Maschinengewehrters und fielen den Verteidigern in den Rücken. Sie zerschnitten Telefonleitungen, zerstörten Versorgungspunkt und Kommandozentren. Sie vernetzten den Frontverlauf wie ein Scarfsmesser einen Stoff. Die britischen Kommandanten schreien verzweifelt über die letzten funktionierenden Funkverbindungen. Wir wurden wie RANT. Sie sind überall. Ich wiederhole, sie sind überall. In nur 48 Stunden gelang Deutschland. Was in wir Stellungskrieg unglücklich schien. Sie brachen die Front auf einer Breite von über 9 Kilometern auf. Die alliierte Linie, die so lange gehalten hat, war zerbrochen. Doch wenn andere General Gesgert heiten, ihre Linien zu überdämmen, tat Reinhardt genau das Gegenteil. Mit dem Zusammenbruch der Front wagte das Unglück. Dringte weiter, schneller, härter. Die deutsche Offensive wurde zu einem unaufhaltsamen Sturm. Deutsche Divisionen rückten bis zu 50 km pro Tag vor. Ein Geschwindigkeit, die in der Ära des Stellungskrieges schlicht undenkbar war. Eisenbahnlinien wurden intakt erobert, was einen schnellen Nachschub sichert. Die Versorgungsketten, die Reinhardt so akribisch geplant hat, funktionierten perfekt. Die deutsche Luftwaffe, ausgerüstet mit neuen, schnellen Jiggern, dominierte den Himmel über dem Schlachtfeld und schützte die vorrückenden Bodentruppen. M25. April 1918, nur einen Monat nach Beginn der Offensive, errichteten die ersten deutschen Panzerspitzen den Stadtrand von Paris. Die Welt erstarrte. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Laufer. Französische Zeitungen, die nur wenig Wochen zuvor noch von einem bevorstehenden Sieg der Alliierten geschrieben hatten, titelten nun in Panik. Die Krone des Blitzes statt vor unseren Toren. Paris verfiel ins Chaos. Tausend von Zivilisten flohen aus der Stadt. Die französische Regierung bereitet ihre Evakuierung vor. Die Militärführung musste eingestehen, was unvorstellbar war. Die deutsche Offensive war nicht mehr aufzuhalten. Es gab keine Reserven mehr, die Hauptstadt zu verteidigen.
In diesem Moment höchster Anspannung sant General Reinhard ein Letzbotschaft und die französische Regierung. Sie war Kurs und unmissverständlich. Wir suchen keinen Brand, wir bieten Frieden. Und zum ersten Mal in diesem langen, blutigen Krieg kapitulierte ein Hauptstadt, ohne dass ein letzter Schlacht geschlagen wurde. Paris fiel. Mit dem Fall von Paris war der Krieg in der Westfront entschieden. Der Schock über den schnellen Zusammenbruch Frankreichs erschüttert die restlichen Alliierten. Großbritannien, das seine besten Truppen verloren hat, zog sich vom Kontinent zurück, sein eigenes Empire zu sichern. Belgien ergab sich kurz darauf. Italien, das bereits in dem Rande Zusammenbruchs stand, verlieh die Front. Am 18. Oktober 1918 wurde der Friedensvertrag von Wien unterzeichnet. Gestaltet die Landkarte Europas neu. Deutschland wurde zur führenden Macht auf dem Kontinent erklärt. Ein neues Wirtschaftsbündnis in Mitteleuropa, dominiert von deutscher Industrie, wurde gegründet. Der Vertrag versprach dauerhaft Sicherheit unter deutscher Führung und ein Ende der alten Rivalität. Europa trat in ein neues, ungewisses Zeitalter ein. Operation Blitzkrone war mehr als nur ein brillanter Schlachtplan. Sie war ein Sturm, der die Welt neu formt. Ein Moment in der Geschichte, in dem der Blitz tatsächlich zur Krone wurde. Und in dieser alternativen Geschichte stieg Deutschland nicht in den Abgrund von Niederlage und Chaos, sondern zur unengfachten Führungsmacht der Kontinents auf. Wenn dies Riesen ein an der Vergangenheit gefallen hat, abonniere unseren Kanal für mehr historische Alternative Welten. Vielen Dank für es zu schauen.